Hello and welcome. We're here at... I suppose that decision brings with it an element of surprise. Bowling first would, on paper, seem the risky decision. They must have considerable belief in their frontline attack. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Smacked away. It may carry over the fielder for a maximum. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. How will he reply? Great commitment. End of the first, not many runs off it. A good start by the bowlers. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Beats the outside edge. Good bowling there. They go up here, but it might have pitched a bit short. I think we'll have to wait and see what the umpire says. What a crucial breakthrough this is. Bowling to get one of the key wickets cheaply. He's got their tail up. Was quick onto that in the infield. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. A new bowler is coming into the attack. Straight drive, mid-off will cut that one off. Pulled away, but straight to square leg. Great shot, through the gap. That looks gone. Oh, great run out.
Well, they lose at the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can... tell they're not happy with that dismissal. No, it's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Nicked it, but it's going to go all the way to the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Doesn't beat the infield. Norkia finishes an economical over and walks away with a wicket, which was fully deserved. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. All the way, got it right out of the middle. Zampa shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Over the infield with a cracking shot. Got it away for 4, backward of point very nicely. How will the bowler respond? Square cut, finds point, no run. Does very well to quickly get across to this one. Norkia from the river end. Pulled away and into the gap. Could be 4 more. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. That was a solid shot. Really well played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot. Perfectly timed. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Might look to go big again here. Couldn't get it through the field. Really playing all their shots that over. Very expensive. Going with pace now. Into the attack for the fielding side. Timed through the vacant point position, racing to the boundary. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy in getting dispatched for 4 runs. Goes over the top with that shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Gone. Played all around that one. What a delivery. An innings that promised much, and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength.
Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Picked the slower ball right away. Wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Playing all their shots in that over, a very expensive over. The right armour is coming on to bowl from the river end. Into the attack. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be 4. Roy was quick onto that one, cut it away, through the field and to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Drilled that one away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Can he come back with a dot ball? Finds the fielder with that shot. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over. The batting team are now on 65 for 3. எப்படி bro? Oh, net. And that's going to race away. They've gone up here. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. Oh, that's just outrageous. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Thick edge. Gone. Great reflexes. In the air, and that's a straightforward catch to mid-off. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Make him welcome. First ball for the batter, coming in.
Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. The score is now 2-5. Tiagi from the river end. Beats the field with a great shot. Sometimes you've just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. Rahane, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Can't get that outside the ring field. Onto the front foot, super shot, should be 4. That was an outstanding shot. Saw it early, not much width to play with, and drove it through the covers for 4. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Nice shot, just a flick off the pads. Really playing all their shots that over, very expensive. Just perfection, a magnificent shot. You just can't hit it any better than that, racing away to the boundary. Visa coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. 2 straight and punch through the leg side. Square cut, finds point, no run. Over the infield with a cracking shot. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Agarwal has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Great shot, through the gap. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Will it be 3 boundaries in a row? Perfectly timed. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. They've really piled the runs on in that innings. Not the best bowling, though. That's let the total get away from them. Such a big total to chase now. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Nice shot, but straight to gully.
Cuts that off well in the infield. Middled that one, great timing. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Straight to the fielder. Brilliant shot there. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Bishnoi, the spinner, coming into the attack. Fielding side. Drilled that one away. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Nicked it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Doesn't beat the infield. End of the second over. The batting team are now 15 for 9. Was quick onto that in the infield. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one, though. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Belts it away. Yeshwin with 4 more. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. That's a confident appeal. End of the third over. The score is now 4 for 9. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary.
I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Good running. They should come back for 2. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Brilliant diving stop. ப்ரோ கேக்குதா? வணக்கம் ப்ரோ. சந்து வணக்கம் ப்ரோ. டிபிசிஜி வணக்கம் ப்ரோ. ஆனது ஓவருக்கு 29 Quickly get across to this one. டார்கெட் டிசிஆர் டார்கெட் அவ்வளோ பெரிய டார்கெட் இல்லை. சின்ன பண்ணிக்க. How was your exam? Bro, இல்ல ப்ரோ எக்ஸாம் இப்போ இல்லை ப்ரோ. எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் ப்ரோ. கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கோம். Perfect, right out of the middle and bludgeons that இன்னைக்கு one to the 12:30 boundary. கிளாஸ் இருக்கு. Caress that nicely through the gap to the boundary. Might look to go big again here. Couldn't get it through the field. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் ப்ரோ. வேற எதுவும் கெட் பண்ணணுமா? அதனால தான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. And what a strike that is, right into the சரியான slot. ஷாட். Great timing and balance. It'll be a maximum. Just a little bit of room given, and the power was in the Easy base. target That's down for a flown negative. over the boundary. ஸ்கோர் கம்மியா இருந்த மாதிரி நினைச்சேன். அடிச்சு Yeshwin ஜெயிச்சிட்டான். drills that one away. That'll be 4 more to the tally. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crushed away for 4. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Edged. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Nicked it. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged it. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Finds the edge. Brilliant shot. That's one for the crowd. Too much width and you're asking for trouble. That was so well timed and it just flew over the boundary. The right armour is coming into the attack from the river end. Finds the fielder with that shot.
ஓகே 6 ஓவர் 50 டாட் பால். Wide. Gets the edge. Boom. Great delivery there. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Back to back. இப்போ வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்த்தா கம்மியாக தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். நான் விக்கெட் போக That's high. big of 6 off. There it is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. அம்மா அது கட்சி போட்டு தனியாக வச்சிருப்பாங்க இருந்தா டாட் பால். The batters are working the strike around, picking gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep in touch. Wagner coming back into the attack. Clicks that one simple as you like All inside the any ring. bro GP ப்ரோ எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க ப்ரோ. இவரும் வேலைக்கு போயிட்டாங்க. அதான் ப்ரோ வேற எதுவும் இல்லை. டாட் பால் அதன் ப்ரோ வேலைக்கு போயிட்டு ராவி ப்ரோ கிரியத் ப்ரோ எல்லாமே ஹெச்பி எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க. யஷ்வின் ப்ரோக்குமே ஒர்க்கு தான். Oh, yes. Oh, brilliant stuff. These Over the was brilliant shoulder, batting. lofted that over cover. That'll be 6 ஸ்கார கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க Too ஜேபி. much width, really. They're All only those asking for thinking that to be they saw hammered the- into the stands, and that is exactly what's happened. Oh, outside edge, but it'll be safe. Which And it is, another boundary. boundary. Bowler is in disbelief on that one. Much needed Good delivery innings, for that's JP. 50. A simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. Okay. Okay, dot ball. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Okay, bro, Ragani, Medium captain, bowler is coming on Mohammad to bowl Sumadi, from the river end. விக்கெட்டை காப்பாத்துறதுக்காக ஆட்டமா என்னன்னு தெரியல. Can't get இந்த that பால்ஸை outside the தொடர்ந்து ring வேஸ்ட் field. பண்ணிட்டு இருக்காரு ரகானே. Okay, it's a dot ball. That's great fielding. That ball was flying. That's out. நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறீங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி Oh, wow. Brilliant reactions. And ரொம்ப what a ஸ்ட்ரகிள் catch. பண்ணியிருக்காரு. The trudge back to the Didn't pavilion. care about A it. good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Lovely cover வேஸ்ட் drive. பண்ணாங்க. Straight to the கஷ்டப்பட்டு extra ஆடினாரு cover field. நம்ம. வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பவுண்டரியில 6 வந்து ஆகணும். சிங்கிள் அடிச்சா மேட்ச் முடிஞ்சு.
Head over the ball. Great shot. Boundary That's 32 racing ஆறு one. பால் 5 சிக்ஸ் Too அடிக்கலாம் பால் wide. It was there to be hit. பேஸ் And பால் it really ஸ்ட்ரைக் given the பூமரா treatment. பவுலிங் பாப்போம். Boomer coming back into the attack has done well so far. Great shot through the gap. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. மேட்ச் பார்க்குறோம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ லைக் பண்ணுங்க. Thick edge. மேட்ச் முடிஞ்சுங்க. ஜேபி again loss. They really need a boundary, this ball. RCB another victory. And challenges with Nicked it. Have to go for it now. That's going a long way. What a shot. six. Jumped all over the slower ரொம்ப late ball. ஆகுது. Only gave them more time to see it and make sure of it. Oh, great shot. Okay, it's a The foul. gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. அக்கானே வேஸ்ட் பண்ணிட்ட இன்னிங்ஸ் 27 பால்ஸ் இன்னும் அடுத்து வெறும் 17 ரன்ஸ் ஓடிட்டு. Edged. Yeah, they've gone up here. There's no debate 13 about ரன்ல that ஒரு one. விக்டரி பிகெஸ்ட் விக்டரி RCB. Out. What a score. Gain points table now. Okay, HB எங்க நடக்காங்க? Jesus. Rahul bats from Reina Max. Let's try this. Then look at okay. This is about Taran. This guy. Not enough. Save layer the sudden. Sorry with Pavish. No, enough.
Hello and good afternoon. Despite the conditions, down the is the captain's batting and the asking the openers to pad up. Might be a costly decision. The bowlers will fancy their chances of early wickets. Hey bro, not joining in football league. Bro, இல்ல bro, எனக்கு football knowledge இல்ல bro. சின்ன வயசுல பெருசா ஃபுட்பால் பார்த்ததில்ல. இப்போ ஒரு 4 பிளேயர்ஸ் தெரியும் அவ்வளோ. மற்றபடி ஃபுட்பால் நாலேஜ், ஃபார்மேஷனு அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதனால தான் நான் ஃபுட்பால் லீக்லயோ யஷ்வின் ப்ரோ கேட்டது என்கிட்ட நான் தான் வேணும்ட்டேன். இல்லை ப்ரோ செட் ஆகாது. ஏன்னா கேம் விளாட்றதுனா கூட கேம் விளாட தெரியும், ஃபுட்பால் கேம் விளாட தெரியும் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த பெருசாக நாலேஜ் இல்லை. நாலேஜ் மீன்ஸ் இது ஃபார்மேஷன் எப்படி வைக்கணும், சப்ஸ்டியூட் மாற்றுவாங்க, நிறையா இருக்குது அதில். எனக்கு அந்த ஆஃப் சைடுங்கிற ஒரே ரூல் தான் எனக்கு தெரியும் ஃபுட்பால் இருக்க ரூல்லே. அப்போதைக்கு எதுவுமே தெரியாது. Finds the edge. அதனால தூக்கிடுவேன் போஸ்ட் எடுத்துருந்தேன். அதனால அது எடுத்தாலுமே வேஸ்ட்டாக போயிடும், டீமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். So crucial. Got to follow up that last எனக்கு இன்ஜுரி ஆச்சான்னு பார்க்க தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. Drive straight down. இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம், அதுக்குமே விருப்பம் இல்லை. இதுல டீம் பார்த்துக்கணும் ப்ரோ, எனக்கே டைம் இல்லை. அப்படி வேற எந்த ரீசன் கிடையாது, டைம் இல்லை. Edged. லைவ் போயிட்டு இருக்கா ஃபுட்பால் லைவ்? The batting team are now on. The right armour is coming on. லைவ் போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ ஃபுட்பால் லைவ்? ஏதாவது பத்தறல்ல. Massive outside edge. Finds the field. நல்ல பேட்டிங் தான். Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Chance gone. மோசமான பேட்டிங் இதுவே. You're keeper with the fast hands. The first wicket gone, the opening partnership is broken. Yeah, You can see the relief on the bowler's face. Right, okay. அது நான் பார்க்கறதே கிடையாது, எப்பயாவது பார்க்கறேன். Collects that one, simple as you நான் like. நைட்டுமே டைம் இல்ல ப்ரோ, ஆக்சுவலா சொல்ல போனா டைம் இல்ல. நான் டெக்னீஷியன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், டக்கு முடிக்கிறது நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், டைம் சுத்தமா இல்லை. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Errs on the side of bowling slightly fuller. அது விட்டா அந்த நைட் ஒரு மணி நேரம் வேல்டன் விளையாடுவோம் டெய்லி, அது ஒரு டைம் மட்டும் தான் எனக்கு. Come back with a dot ball. ஃபுல்லா கிளாஸ் தான், ஒரு டோர்னமெண்ட் போட்டோம்னா ஃபுல்லா கிளாஸ் தான் பார்த்துருக்கேன். வெளியாரு கொடுத்துருச்சு, கொண்டை கட்டிக்கிச்சு. Too straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Yadav coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Onto that early, that could be four. Nothing really wrong with that. The bit on the பழைய flow இல்ல, actually அவர் ஓப்பனிங் விட்டு ரொம்ப வேஸ்ட் boundary. செவன் சுத்தமா ஆட மாட்டேன். சண்டே ஊத்துவா. ஓகே ப்ரோ, லீக் சண்டே முடியுது ஃபுட்பால் லீக். ஆமா ப்ரோ, சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் ஃபுட்பால் லீக். ஆமா அது ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும். அந்த மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்லை, நம்ம கிட்ட லீக் பெருசால போகுது. 22 ரவுண்ட் இருக்குல்ல. No, that's racing away. Salt has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. உங்களுக்கு எத்தனாவது மேட்ச்? தேர்ட் மேட்சா அடுத்த ரவுண்ட்ல? இல்ல ப்ரோ, சிவம் டுபேக்கு பொசிஷன் ஓப்பனிங் பொசிஷனே கிடையாது. அவர் டைரக்ட் ஹிம்ஸ்ல ஓப்பனிங் விட்டுருந்தா கூட பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்திருக்கும். சிவம் டுபே வந்து சுத்தமா பண்ணல. சிவம் டுபே ஓப்பனிங் போற மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா ஆர்சிபி ஜேபில ஜெய்ஸ்வால் செமையா இருந்தா. 20க்கு 25 என்னமோ 65 அடிச்சிருந்தான். என்னன்னா லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஓவர்ல ரகானே ஃபுல்லா ஓடிட்டான். கிட்டத்தட்ட 28 பாலுக்கு என்னமோ 17 கிட்ட அடிச்சா ரகானே. அவன் எப்ப 10th பிளேஸ் பண்ண டீம். எஸ், இப்பதான் 10th ஆவது வந்திருக்காரு.
அது சிவம் டூபேயை கொண்டு அவர் தேர்ட் பொசிஷன் விட்டுட்டு டாம் காலரை வந்துட்டு ஃபோர்த்தில் விட்டுட்டு பில் சால்ட் டாப்ல விட்டுட்டு டேரல் மிச்சல் ஓப்பனிங் விடணும். அப்படி விட்டா சரியா? அதாவது பில் சால்ட்டையும் டூபேவையும் சரி பேர் என்ன டேரல் மிச்சல்லையும் பில் சால்ட்டையும் ஓப்பனிங் விட்டா ஆமா, டேரல் மிச்சலையும் பில் சால்ட்டையும் ஓப்பனிங் விட்டுட்டு டாம் சுத்தம் காலரை பர்ஃபார்மன்ஸே கிடையாது. ஒரு மேட்ச்ல கூட அடிச்சு நான் பார்க்கலாம். ஆமா, அவர் எதுக்கு வச்சிருக்காருன்னு தெரியல. அவர் வேஸ்ட், அந்த சிவண்டோட இது யூசேஜை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மேபி வேற யாரா இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ரன் 15 ரன் நல்லா அடிச்சா கூட இல்ல ப்ரோ, அவன் அட்டாக்கிங் அவனுக்கு பவர் பிளே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் செகண்ட் ஓவர் செட் ஆகல. அவன் மாத்தணும். நான் தான் மாத்தி மாத்தி பாக்குறேன். நான் போன நான் 5வது பிளேஸ் எப்போ 5வது எங்க இருக்கு 10வது எங்க இருக்கு? அடுத்த மேட்ச் ஆர்சிபி கூட. ஆர்சிபி சம ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. அவனுக்கு சரியான ஃபார்ம்ல இருக்கானோ. எனக்கு எல்லாம் என் டீம் சுத்தமா ஃபார்ம்ல இல்ல. ரோஹித் சர்மா இருக்கான், இமாமுக்கெல்லாம். ரோஹித் சர்மா இந்த டேவிட் மலான் ஜெயிச்சிட்டீங்களா? ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ. 2 ஓவர் ஸ்பேர்ல ஜெயிச்சிட்டேன். அப்புறம் என்ன ப்ரோ? ஆர்வி ப்ரோ worst performance ஃபுட்பால் லீக் அப்படியா? என்னாச்சு ப்ரோ? விஷயம் தெரியுமா ப்ரோ? எப்படி worst performanceனா கிரிக்க மேனேஜர் இருக்கான்ல ப்ரோ, எங்க மேனேஜர் அவன் தலைக்கு வட்டு பிடிச்ச அந்த ஃபுட்பால்ல ஒவ்வொரு டீமுக்கும் ஒவ்வொரு மேனேஜர் இருப்பாங்கல்ல இந்த லீட் பண்றதுக்கு. சோ இப்போ எங்க பெர்மிஷன் இல்லாம அவன் பாட்டு ஃபார்மேஷன் மாத்திக்கிட்டு இருக்கான். என்னைக்கு அப்படின்னா ஒரு செட் ஃபார்மேஷன் நாங்க வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். அத அவன் மாத்தி கொடல உறுதி அவன் என்னைக்கு ஃபார்மேஷன்ல கை வச்சாலும் அன்னையோட டீம் ரொம்ப அது ஆக்சுவலி பெரிய பெரிய பிளேயர் இருந்த போறோம். அதான் அடுத்த வருஷம் அடுத்த சீசன் வந்துட்டு வேற டீம் வேற டீம் எடுக்கலாம்னு இருக்கும். அப்ப மேனேஜர் மாறாங்கல்ல. என்ன டீம் இருக்கீங்க ப்ரோ? இப்ப லிவர்பூல் வச்சிருக்காரு. யார் கூட இருக்கீங்க நீங்க? நான் ராவி ப்ரோ கூட இருக்கேன். ராவி ப்ரோ தான் மேனேஜர். ராவி ப்ரோ நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆக்சுவலா. ப்ரோ எஸ்எனோட கம்ப்யூட்டர்ல நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. ராந்தங்கல் கம்ப்யூட்டர்ல வந்துட்டு அவருக்கு என்ன ஆச்சு தெரியல. மேனேஜர் கிறுக்கு பிடிச்ச பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டான். அப்படி குவாலிஃபை மேனேஜர் மாத்த முடியுமான்னு பாக்கணும். குவாலிஃபை ஆவறதே ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. இப்ப திலக்கர்மா பத்தி தெரியல. அவர் தெரிக்க ஒரு 3 பேட்ஸ்மேன் நல்ல பேட்ஸ்மேன். இப்போ ஒரு திலக்கர்மா சொல்றேன். இந்த பில் சால்ட் டேரல் மிச்சல் எல்லாம் சரியான பிக். அவர் டேரல் மிச்சல் ஓப்பனிங் பவுலரா யூஸ் பண்ணலாம், டெத் பவுலரா யூஸ் பண்ணலாம், மிடில் பவுலரா யூஸ் பண்ணலாம், விக்கெட் டேக்கர் பவுலர் ப்ரோ, டெத் பவுலர் ப்ரோ. என்ன பண்றது? இல்ல சான்ஸ் இருக்கு டீமன் ப்ரோ. எப்படி சொல்றது? இப்ப நான் எதை ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னா, இப்ப நாங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இமேஜினேஷன் குவாலிஃபை ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் குவாலிஃபை ஆன போற அந்த கிரிக்கெட் மேனேஜர் வந்து டீம் ஃபார்மேஷன் மாத்திட்டு இருந்தான்னா அப்ப அங்க போய் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அதனால லைவே பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நான் நடத்த டைம்ல சைமல்டேனியஸா லைவ் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, லைவ் பார்க்க நினைக்கிற முடியாது ப்ரோ. எங்க டீமோட ஸ்ட்ராங் பொசிஷனே டிஃபென்ஸ் தான். டிஃபென்ஸை கொண்டு மாத்தி விட்டுருவாங்க ப்ரோ. டிஃபென்ஸை கொண்டு மாத்தி விட்டுட்டு 3 டிஃபென்ஸ் ஆக்கிடுவாங்க. அட்டாக்கிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு கோல் விட்டுருவாங்க. கிறுக்கு பாயா. அப்புறம் எங்களால பிளேயர்ஸ் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லா பிளேயரும் யூஸ் பண்ணிடுவான். போன பார்த்து ஆர்சிபி நிறைய தப்பு பண்ணாங்க. ஆனா ஜெயிச்சிட்டாங்க. பேட்டிங்ல சம தப்பு பண்ணாங்க ஆர்சிபி. யூஸ்லெஸ் விக்கெட் போச்சு. ஆர்சிபிக்கு எங்க தெரியுமா அவங்க ஹைலைட்டா வந்தாங்க? எப்ப விராட் கோலி தொட்டாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு. ஏன்னா போன சீசன்ல விராட் கோலி இல்ல, அவுட் ஆஃப் இந்த சீசன்லயே அதுக்கு முந்தின சீசன்ல விராட் கோலி இருந்து தலைவர். நானும் விராட் கோலி வந்து ஃபைனல்ஸ் போனேன். எனக்கு தெரிஞ்சு விராட் கோலி ஒரு லக்கி சாம்னு நினைக்கிறேன். இங்க அவுட் நினைக்கிறேன். ஆனா தற்போது விட்டுறோம் எச்பி வேஸ்ட் ப்ரோ. ஆக மாட்டாங்க. எனக்கு கீழே நடக்காது. இல்ல எனக்கு வேலை இருக்காது. 9th பொசிஷன் இருக்கு. பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. அப்படியே 9th போயிட்டு
over the infield with a cracking shot. எனக்கு அடுத்த மேட்ச் Can't வின் hit the பண்ண ball வந்து much better than that. Timed it to அவரு perfection. ஆக்சுவலி திலக் வர்மா ஓப்பனிங் விட்டுட்டு ஷிவம் துபே How will வேணா the இந்த bowler pitch என்ன வரலாம். respond? ஷிவம் துபே நல்ல பிளேயர், வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு. அவன் பவுலிங் போட்டு விக்கெட் எடுப்பான் தெரியுமா bro? Bowler and fielders look really சர்வா அவுட். confident. அது அந்த இந்தியன் தப்பா யூஸ் பண்றாரு. Oh, that's just outrageous. The trudge back to the இல்ல pavilion. பாலசிங் மேல ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவனால பத்தி தெரியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஹித் சர்மா மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருக்கான்னா நீங்க எவ்வளவு கோடியான பாலர்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் அவன் பொளந்து போடுவான் ஃபார்ம்ல இருந்தான். எஸ் அவுட் இங்க ஒரு பில்ஸ் அடிக்கிறது. Simple as you like. Today how much match bro in Gift Football League? Really? எத்தனை மேட்ச் கேக்குறாரு? எத்தனை கரெக்ட் உங்களே தான் ப்ரோ இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு 3-4 மேட்ச் இருக்கு. They've gone up அவுட் here. எவ்வளவு நேரம் நடத்துறாரு அவரு? இது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை That மேட்ச் solves நடத்துறாரு? the local fans. Another wicket. ப்ரோ அப்படி சொல்ல முடியாது. ஒரு 5 மேட்ச் நடத்துவார். 5-4 மேட்ச் ஒரு match எவ்வளவு நேரம் நடத்துவாரு? ஆயிரம் ப்ரோ. ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிரம். Not focus on just trying to survive this ball. ஆனா கிட்டோட கம்மி தான் இருக்கும். கிரிக்கெட்டோட கம்மியா தான் நடக்குது. கிரிக்கெட்டோட கம்மி தான் நினைக்கிறேன். ஆமா கம்மி தான். இது 45 நிமிஷம் ஆயிரும் ஒரு மேட்ச். ஆமா இது அதுல 6 டீம் தானே இருக்கு. ஆமா அது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த 12 டீம் Power and precision in that shot. 12 டீம். Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough கிரிக்கெட்ல bat 12 speed to டீம். pick up 4. இப்ப பாருங்க அவங்க டீம்ல Didn't டேரல் turn மிச்சல் that நின்னு at அடிப்பான். all, but managed to get it away to the boundary. இன்னொரு பாயிண்ட் யோசிச்சீங்களா? அந்த இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் யாருமே அவருக்கு அடிக்கல. அதான் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. நான் அதுதான் ப்ரோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாத காரணம். இப்போ பவுலர்ஸ் மேல நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஒருவேளை வந்துட்டு அவன் எவ்வளவு பெரிய கொம்பனா இருந்தாலும் அவன் பெரிய சின்ன பேட்ஸ்மேன் அடிச்சு போடுவான். அதான் ஆனா பேட்ஸ்மேன் வந்துட்டு அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சாய் சமபிக்கு 30 கோடி ப்ரோ. 30 கோடி போங்க ப்ரோ. அவர்ட்ட காசு இருந்து அதனால எடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஹர்திக் பாண்டியாக்கு தான் போனாரு. ஹர்திக் பாண்டியாவும் அந்த அளவுக்கு இதுதான் கிடையாது. ஹர்திக் பாண்டியாவோட நல்லா தான் பண்றான் இவன் சாய். அடுத்த சீசன் பென் ஸ்டோக்ஸ் எடுக்க போறாரா? Might look to go big again here. பாப்போம். இல்ல நான் இப்படி வச்சிட்டேன் ப்ரோ. பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆக்சுவலி ரீடைன் பண்ணிடுவேன். பென் இப்போ வந்து 30 crores அடுத்த சீசன் ரிட்டையர் இல்ல. More short balls this over. அடுத்த சீசன் ரிட்டையர் இல்ல. இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. நான் வந்துட்டு ஒரு 3-4 பேட்ஸ்மேன் எடுத்துட்டு சின்ன பிளேயர்ஸை போட்டு நான் டீமை ஃபில் பண்ணிடுவேன். அவரை நான் அப்படி பண்ண மாட்டார். அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணவே மாட்டார் ஸ்டார்டிங்ல. எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த மனுஷன் கடைசியில கடந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு. பென் ஸ்டோக்ஸ், ரோஹித் சர்மா, ஆண்டர்சன்லாம் இதுலயே கிடக்காங்க. ரஷித் மட்டும் இந்த சீசன்ல. சஜித் கான் வந்துட்டு அவன் இருக்கான். நான் வந்துட்டு மிஸ் பண்ண பிக்கன்னா இதுல ஆர்சிபில இருந்து ஜேசன் ராய் மிஸ் பண்ணேன். நான் எடுத்த பிளேயர் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஜிபிட்ட இருந்து அசாம் கான் மிஸ் பண்ணேன். ஆனா அது ஒன்னான பேர் மிஸ் ப்ரோ. மனோஜோட கேட்டிருந்தேன். அதுக்குள்ள நான் கேட்கறதுக்குள்ளேயே ஆர்சிபி ட்ரேட் ஆயிட்டாங்க. அதான் ஃபாஸ்ட். ஆனா அசாம் கான மிஸ் பண்ணாதான் ப்ரோ பெரிய தப்பு. வச்சு ஃபைனல்ஸ்ல அறுத்து தள்ளிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஆமா. அது அடுத்தது இங்க இருந்து Still honing in on their lines. ஆமா. அப்புறம் டேரல் மிச்சல் ஒரு மிஸ். இன்னும் 2 பிளேயர் வந்து நினைக்கிறேன். இன்னும் 2 பேர் இருந்தாலும் 8th பொசிஷன் வந்துரும் ப்ரோ. நான் இனியில மேட்ச் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. ஒரு இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணிட்ட போன மேட்ச் 5 இம்பாக்ட் இருக்குல்ல. யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுல யூஸ் பண்ண 10 நான் யூஸ் பண்ணேன். எஸ் தேங்க் யூ. இன்னும் 4 இம்பாக்ட் இருக்கா? இல்ல 5 இம்பாக்ட் இருக்கா? அப்ப 22 மேட்ச்ல இன்னும் 2-3 மேட்ச் கழிச்சு யூஸ் பண்ணேன். இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. ப்ரோ இம்பாக்ட் இப்போ எனக்கு கண்டிப்பா முக்கியமானது ப்ரோ. தோத்துட்டே இருந்தேன். அந்த எப்படி சொல்றது, இப்ப எனக்கு இமாமுல்லக்கு மேல எல்லாம் பெரிய ஒரு காண்டு ப்ரோ. டோட்டல் ஃபார்ம் அவுட்ல இருக்கு. ஆனா அடிச்சான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி சீசன் அடிச்சான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் அடிக்கல. நேகலோவேரா ஹாப்பியா போட்டு பிரிட்டோரியஸா நான் இறக்க மாத்திருக்கேன். எதுக்கு இறக்கம் பாட்டம்ல வச்சிருக்கேன். அவன் வந்தா அடிப்பான் எனக்கு தெரியும். ஆனா அதை சொல்றதுக்கு மறந்து போச்சு. அதான் உண்மை. அவனை பிரிட்டோரியஸா வந்துட்டு டோனிக்கு முன்னாடி இறக்கும். யாரு கூட ஜெயிச்சீங்க? யாரு
கொடுத்துச்சு தெரியலையே. Big எவ்வளவு edge. கொடுத்துச்சு தெரியல ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்லோ யூஸ் ஆஃப் இம்பாக்ட். புரியல ப்ரோ, ஸ்லோ யூஸ் ஆஃப் இம்பாக்ட். ஸ்லோ யூஸ் ஆஃப் இம்பாக்ட் புரியல அப்படின்னா என்ன சொல்றது? A shot. Masterful இம்பாக்ட் ball ஸ்லோ shot. ஐஸ் போட That's gonna சொல்றீங்களா? find out. இம்பாக்ட் எப்படி ஸ்லோ ஐஸ் பண்ண முடியும்? இல்ல என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலி. கேஎஸ்கே கூட ப்ரோ. கேஎஸ்கே கூட. A lovely ஆமா delivery. ஆக்சுவலி Got it in கேஎஸ்கேல short வந்துட்டு to ஒரு surprise பெஸ்ட் them. பிக் They'll be தெரிஞ்சு having only one of பாபரசம் those எடுத்து today. வச்சிருக்காங்க. ஆமா. நான் பாபரசம் ஒன்றும் பண்ற மாதிரி தெரியலையே. எஸ். சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஒண்ணும் பண்ணல. பேட்டிங்ல பவுலிங்ல ஹாட்ரிக் எடுத்தா சாம்பியன்ஸ் லீக்ல. இல்ல ப்ரோ ஆமா அது ரைட் தான். இப்போ உன்னட் கட்லாம் இருக்கானோ யூஸே பண்ணல ப்ரோ. தீபக் சாரே நீங்க விட்டீங்க வெளிய. இல்ல தீபக் சார் உள்ள தான் இருக்கான்ட்ட. இல்ல ஆக்சுவலி இல்ல வெளிய தான் குறைச்சிட்டு. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ எப்படி எங்க போடுறது சொல்லுங்க. சிராஜ் பதிலா தான் நீங்க போடணும் ப்ரோ. தீபக் சார் வராடா. இல்ல இப்ப சிராஜ் பதிலா போடுறதுன்னா தீபக் சாகரை நம்ப முடியாது ப்ரோ. தீபக் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நல்லா போடுவார் ப்ரோ. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுற இடத்துல தான் எனக்கு முஷிர் கான் இருக்கான். இப்போ நான் தீபக் சார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருப்பேன், நான் ஜெயிச்சிருக்க மாட்டேன். வந்து 2 விக்கெட் ப்ரோ. இந்த ஸ்பின்னர்ஸ் 5 ஓவர் ஸ்பின்னர்ஸ் லாக்ட் எனக்கு. நேத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முஷிர் கான் 2 ரன் கொடுத்தான், 2 ரன் கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்தான். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விக்னேஷ் புத்தூர் 1 ரன் கொடுத்து 1 விக்கெட் எடுத்தான். அப்படியே வந்துட்டு இங்க அப்புறம் திரும்ப வந்துட்டு ஏன்னா நேத்துக்கு ரோஹித் சர்மா முஷிர் கானுக்கு ஓவர் கொடுக்க மாட்டான், நல்லா போட்டா மட்டும் தான் கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் 3ஆவது ஓவர்ல 1 விக்கெட் எடுத்தான். அதே போல 4ஆவது ஓவர்ல விக்னேஷ் புத்தூர் விக்கெட் எடுக்கல, 5ஆவது ஓவர்ல விக்னேஷ் புத்தூர் விக்கெட் எடுக்கல. அப்புறம் பத்தீரனா வந்து விக்கெட் எடுத்தாங்க. ஆண்டர்சனும் ஃபார்ம் அவுட் தான். ஆண்டர்சனை பிறக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களுக்கு சிக்கர் தான் 3-4 சீசனா ஃபார்ம் அவுட்ல இருக்கும். ரூஸ் கலரியா ஒரு இம்ப்ரெஸ்ட் பிக் ப்ரோ. யாருன்னே தெரியல, நான் எடுத்து போட்டாரு. ப்ரோ யாரெல்லாம் அந்த 3 ஸ்பின்னர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா? தெரியல ப்ரோ, யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. நீங்க கூட தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Really good innings come. இல்ல 2 மெயின் ஸ்பின்னர் வச்சு 3 மெயின் ஸ்பின்னர் வச்சு ஆல் ரவுண்டர் எல்லாம் கேக்குறேன். மூணுமே ஆல் ரவுண்டர். மெயின் ஸ்பின்னர் இல்ல அதான் அந்த மாதிரி யாராவது யூஸ் பண்றாங்களா? இவர் ஜிபி வந்து 2 ஸ்பின்னர். ஆமா அவர் இப்ப இல்ல, முந்தைய வச்சிருந்தார் 3 ஸ்பின்னர், இப்ப இல்ல. பியூசாவல என்கிட்ட இருக்கான், நானும் யூஸ் பண்றேன். இவர் ஜிபி டீம்ல இருந்து சகல் உண்டு ப்ரோ. சகல் பட்ஜெட் 10 கோடி போனனால வாங்கல, தலைவரை ரீடைன் பண்ணிட்டாரு. எனக்கு சாம்பியன்ஸ் லீக்ல அவங்க 2 பேரும் தான், தீபக் சாகரும் விஸ்வேந்தர் சகலும் தான் நல்லா போட்டு பண்ணி கொடுத்தாங்க. Let's just see if they can get that ball. எப்படி ரூஸ் கலையை நம்பி இவர் எடுத்து போட்டாருன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ஏன்னா ஒரு பேசர் ஆக்சுவலி நம்பி கொடுத்ததும் கொஞ்சம் பெரிய விஷயம். நான் புத பேசற விரும்ப மாட்டேன் ப்ரோ. பென் ஸ்டோக்ஸ் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கான் ப்ரோ. பென் ஸ்டோக்ஸ் சரியான ஃபார்ம்ல இருக்கான் இந்த சீசன். நான் பவுலிங் பட தான் வர மாட்டான். பிரிட்டோரியஸ் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சான். Finds the fielder with that shot. டிஃபெண்ட் பண்ணிடுவாங்களோ? ஐயோ ராவி ப்ரோ கூப்பிட்டாரு ப்ரோ, வந்துடுறேன் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க. End of the first over. The batting team are now 3. Yeshwin coming into the attack from the Cathedral Road end. The attack for the fielding side. Time to follow up after such Yeshwin, great delivery. Yeshwin. Pitch it on length is obviously the way to go.
Goes in the air and போயிட்டாரு gets அவரு. good purchase. Well, you sometimes just have to Yeah, stop bro, and waiting admire here. batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Cut it off. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Brilliant diving stop. Swept away, but finds the fielder. Gone! Good work catching that one. An absolute screamer, diving away to the side, taking a great catch. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the scorers. Edged it. Right down. Good. Good shot. A Serious. beauty. Super Picked that brave. ball with a lovely shot off the front foot. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Stoinis taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Misses everything. Why is position correct or தெரியல. Massive edge. Misses everyone. And that's racing away. Flashed at it. Didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. Massive outside edge. Ball இல்லைங்க. Still. End of the over, and it's a good one Come on, for the Yeshwin. bowling side, not letting the batters build any momentum. Yeshwin from the Cathedral Road end. இதே strategy எடுத்தப்பா. What a superb அட, இவன் wicket delivery, எடுத்த. too good. Just didn't know where it was going and knocked him over. So that's the 3rd wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Number 5. Lovely cover drive, That ball. straight to the extra cover fielder. It's a single. Can't get that outside the ring field. sama feeling. The ball wicket எதிர்பார்க்கலாமா? அடடா. Good spell, bro. End of the 4th over. The batting team are now The on. right arm pace bowler is coming into the attack Here from the comes River the Taff end. those Yeshwin. America, I love you. I love you.
Pulled away, but straight to square leg. Stoinis waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Nice shot, straight to gully. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Smacks that away through the gap. You just can't give them that much width. You bowl out there and you get what you deserve. Couldn't get it through the field. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Big edge. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Straight to the fielder. பால் விக்கெட் கண்டிப்பா வேணும் பாப்போம் நான் நினைக்கிறேன் நல்ல ஃபீல்டிங் The right armour is coming into the attack. சம்மி பயங்கரமான bowling attack இருந்தும் இவங்களால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியலையோ நீங்க கேள்வி தான் இருந்தது Thick edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edged it. Super shot from Marcus Stoinis. Don't always mind. What's important, just focus on getting the next delivery right. Got that away nicely. Too wide, it was there to be hit, and it was really given the treatment. Bowling needs to tighten up a bit. Oh, நல்ல ball, நல்ல comeback delivery. The extra cover fielder. The ball நடக்குது பாபு. Goes over the top of that shot. Boundary. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there. Can he come back with a dot ball? Onto the front foot, super shot, should be four. Really playing all their shots that over, very expensive. They picked the slower ball right away. It wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. Go through it, it's high in the air, fielder coming around, but it looks like a carry. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot, no chance at all for the fielders. Wow, that's missed a lot. இந்த பாலே ஸ்விங் பண்ணா போட்றதா ஒரு விக்கெட் ஆயிடுச்சு போட்டுக்கு போல்ட் அடிச்சு கவர் போயிட்டு Oh my, that's just super super இருந்தாலும் காமாக்கி enough தச்சா leverage there to get a good swing arms under it to get it over the rope. 6 lost ball. How will the bowler reply? Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. Fielder out the deep has some serious work to cut it off. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here.
Onto that early, that could be 4. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the It's a ground. dot ball. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. A nice glance off the pads. No stopping that one. Boundary. It was full. Up the And ball he கொடுக்காததுக்கு hit it well to pick up 4. அலாரியா போடுவாரால் அவர் பிடிச்ச ஓவர் Massive outside அடுத்தது edge. யார் bowling தெரியலையே Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Head over நல்லா the போடுதான் great நல்லா shot. That's racing away. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Got him. That's the one Super they ball. wanted. Full ரொம்ப swing லேட்டா and வந்திருந்த ball. straight through. This innings just cut That's short before about it 6 really runs flourished. முடிச்சிடானே It really looked like it would be moving to a big score, and it's not to be. as I told the catch Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Got that one. சவிக்கு Clean இருக்கா out of அப்போ the middle. முடிச்சு ஒரு மேட்ச் 4 முடிச்சாவா off a brilliant shot. Going with Stay pace out, now. Great shot. அதெல்லாம் ஆகாது சொல்லி அடிச்சு முடிச்சிருக்காரு கேப்டன் So வாக்கர் to ஸ்டைலிஷ் wait on that slower ball and find நல்ல room to batting. get the 4 runs. again is an HP match ஓகே ப்ரோ போதும் லைவ் முடிச்சுக்கலாம் மறுபடியும் மேட்ச் பண்ணலாம் ஆனா 2 மேட்ச் தான் பண்ணணும் ரெண்டு மேட்ச் லைவ் முடியுது மீண்டும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்மால் ஒர்க் ஓகே Okay, bro. Thanks for watching.